Ask Sai na asay question, need ba og surgery doc if still not in place ang kneecap after dislocation? Mag 4 weeks kapin na akong injury. So again, Ma'am Sai, salamat sa inyong pangutana about sa kaning knee dislocation or kneecap dislocation. Kneecap dislocation, also known as patellar dislocation. Unsa man ang patella kanang gitawag og tuway-tuway na naa sa tunga sa tuhod, sometimes it pops out, and this is really if first time pa lang ninyo mag-dislocation sa inyong patella or kneecap, usually pwede ni siya matreat og rest and physical therapy. We have braces na itaod nato sa tuhod para dili matarog ang kneecap. There are also taping techniques na pwede i-tape ang kneecap para di mo dislocate. But this is a good option for first-time dislocations.